എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് അറ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രയാൻ 22. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എൻട്രൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഇന്ന് ഇത് 7ാമത്തെ ദിവസം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എബിലിറ്റി. ഈ സെഷനിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കാമ്പും കരുത്തുമുള്ള 4 മിടുമിടുക്കരായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനായി വരുന്നത്. അവർ പ്രധാനമായും ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ എബിലിറ്റിയിലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റിക്കാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഇന്ന് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എറണാകുളം ജില്ല നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മിഷൻ 2022 എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏകദേശം 250ഓളം കുട്ടികൾക്ക് എഫ്ലോ, ക്ലാറ്റ്, ക്യുസെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ എൻട്രൻസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകി വരികയാണ് എറണാകുളം ജില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന അധ്യാപകരാണ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ്. ഇതിൽ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ മുഖങ്ങൾ പരിചയമുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മുഖങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടാകും. അവരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കരിയർ മേഖലയുടെ നെടുംതൂണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രെയിൻഡ് ഫാക്കൽറ്റിയും സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനുമായ ഗോഡ്വിൻ ജോസഫ് സാർ. ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളും ഏറ്റവും ലളിതവും സുന്ദരവുമായി വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള സാറിന്റെ പാഠവം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സാറിനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം ഗോഡ്വിൻ സർ. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സൗമി സെബാസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചറിനെയാണ്. എപ്പോ വിളിച്ചാലും, അതാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാലും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ എടുക്കുന്ന, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ആവുന്ന ടീച്ചറിനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അഭിമാനമാണ്, എറണാകുളം ജില്ലയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്വാഗതം സൗമി ടീച്ചർ. അടുത്തതായി എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ് എറണാകുളം സെന്റ് ട്രീസാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ലൊറൈൻ ഗോൺസാൽവസ് ടീച്ചർ. ടീച്ചറിനെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളായ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെയൊക്കെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലാസ്, അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാകുന്നത് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ലൊറൈൻ ഗോൺസാൽവസ് ടീച്ചറിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം ടീച്ചർ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ലളിതം സുന്ദരം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു എറണാകുളം ജില്ലയുടെ മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജൂബി തോമസ് ടീച്ചർ. ഇലഞ്ഞി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലോയിന്റെ കുറെ സെഷനുകൾ ജൂബി ടീച്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര നല്ല ഗുണമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇത് ഓരോന്നും. തന്നെയല്ല, ഈ ഓരോ സെഷനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ അധ്യാപകരും എത്ര എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ജുബി ടീച്ചറിനെയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 പേരുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷന്റെ നെടും തൂണായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അടുത്ത 2 മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ CGACയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ അസീം സർ, അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ബിജോയ്, അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ എന്താ പറയുക ഷാജി സാറൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ സാർ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർ, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കൺവീനർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ പ്രമോദ് സാർ, വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. സാറിന്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇവരെല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അധിക സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല. ഓരോ മിനിറ്റും ഈ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് വഴികാട്ടിയായിരിക്കും ഈ ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്
ആദ്യത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗമ്യ ടീച്ചറാണ്. സൗമ്യ ടീച്ചറിനെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. താങ്ക് യു റെജീമൻസ്. ഞാൻ തീർത്തും സമയം കളയാതെ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം അരമണിക്കൂർ ഉള്ള സെഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തീരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും തരുന്നില്ല. റിജി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് prepositions ആണ്. നിങ്ങൾ തീരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. 8 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതില് prepositions എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ prepositions വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളാണ്. പക്ഷെ ഈ prepositions ആണ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു നൗണിനെ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മറ്റ് ഭാഗവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ prepositions ആണ്. അപ്പൊ prepositions നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താനും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 8 പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നൗൺസ്, പ്രോനൗൺസ്, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjection. അപ്പൊ ഇതില് നൗൺ, പ്രോനൗൺ, verb, adverb, adjective ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് preposition. കാരണം ഈ നൗണിനോ വേർബിനോ പ്രോനൗണിനോ ഏതിനും അർത്ഥം, അതായത് ആ വാക്ക് മറ്റ് സെന്റൻസിന്റെ മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് prepositionsന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ preposition എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു നൗണിന്റെയോ പ്രോനൗണിന്റെയോ റിലേഷൻ ആ സെന്റൻസിന്റെ മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ prepositions സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ 2 എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. There is a bridge over the river. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ? ഓക്കെ. അപ്പൊ there is a bridge over the river എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്റൻസിൽ ഈ the river എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിനെ ഈ സെന്റൻസിന്റെ മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം ഈ സെന്റൻസിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു preposition കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം there is a bridge under the river അല്ലെങ്കിൽ by the river എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടണമെന്നില്ല. ഓവർ ദ റിവറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെന്റൻസ്, ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ലിസേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ ലിസേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിനെ ആ സെന്റൻസിന്റെ മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വാക്കാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ preposition. അപ്പൊ ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് തന്നെ അവിടെ പറയണം. നമ്മൾ ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും അവിടെ ശരിയാവില്ല. ഓഫ് ലിസേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവുന്നുള്ളൂ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ preposition നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കല്ലേ, ഇതിൽ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഈ preposition ആണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ വാക്കുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗണിനെയോ മറ്റ് വാക്കുകളായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് അനദർ നൗൺ, വേർബ് ഓർ എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഇനി പ്രപ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വിവരം പറയാം. Prepositions are known as the largest small words in English because despite their modest length, they are crucial to the meaning of a phrase. A misplaced preposition can make all the difference between a well-written phrase and a tangle of words. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വാക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസിന് അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ശരിക്കും സ്മോൾ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ലാർജ് വേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയുള്ളൂ. കാരണം അത് അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഫ്രേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന് മീനിങ് കൈവരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സെന്റൻസ്, ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ. ഈ അണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് അണ്ടർ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. ഓവർ പറഞ്ഞാലോ ഓൺ പറഞ്ഞാലോ ഇൻ പറഞ്ഞാലോ ബൈ പറഞ്ഞാലോ നിയർ പറഞ്ഞാലോ എല്ലാം അവിടെ തെറ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ക്യാറ്റ് ഇതിന്റെ താഴെയാണ്, ഈ ടേബിളിന്റെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അവിടെ സൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പ്രപ്പോസിഷൻസിനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ, ഡബിൾ, കോമ്പൗണ്ട്, പാർട്ടിസിപ്പിൾ, phrase prepositions and disguise prepositions. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓരോന്നും നോക്കാം. സിമ്പിൾ preposition എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വാക്കേ അവിടെ കാണുള്ളൂ. സിംഗിൾ ഓർ സിമ്പിൾ preposition consists of one word. എക്സാമ്പിൾ ഇൻ, അറ്റ്, ടു, ഫോർ, ഓഫ്, എക്സെട്ര. ഇത് നമ്മൾ വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള prepositions ആണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന prepositions ആണ് ഈ സിമ്പിൾ preposition എന്ന് പറയുന്നത്. സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് ഇസ് എക്സലന്റ്, the children are playing in the park. ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ prepositions ആണ്, കാരണം it consists of just one single word. ഇനി ഡബിൾ prepositions, അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നതാണ്. When a preposition consists of more than one word, it is called double preposition. For example, into, up to, within, throughout, without, etc. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇന്നും ടൂവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇൻടു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിത്തും ഇന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വിതിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ത്രൂ ആൻഡ് ഔട്ട് വെച്ചിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെന്റൻസിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഫീൽ സാഡ് വിതൗട്ട് യു. ഇതൊരു ഡബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്, വിതൗട്ട്. അടുത്തത് ഗോ ഇൻ ടു ദ റൂം ആൻഡ് ടേക്ക് ഹർ പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇൻ ടു ഓൾസോ ഇസ് എ ഡബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ. സോ ദീസ് ആർ പ്രപ്പോസിഷൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ 2 or 3 words. ഓക്കെ, രണ്ടിൽ അധികം വാക്കുകൾ ഈ പ്രപ്പോസിഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫോ ടൂവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സെന്റൻസുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷീ സ്പോക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ്, ഇത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളുണ്ട്, 3 വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് ഓഫ് ആണ്, അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ഹി ഹാഡ് ടു റിട്ടയർ ഡ്യൂ ടു എ നീ ഇഞ്ചുറി. അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് 2 വാക്കുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവസാനം ടു എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ. സോ ദീസ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇൻ ing. ഈ വാക്കുകൾ, ഈ പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ing-ലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൺസേണിങ്, റിഗാർഡിങ്, കൺസിഡറിങ്, എക്സെട്ര. അത് നമ്മൾ സെന്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൺസിഡറിങ് ദ പ്രൈസ് വി പെയ്ഡ്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് മീൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക്
ഈ മീല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അത്ര പോരായിരുന്നു. ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം അത്ര പോരായിരുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ദേ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് മൈ പ്രീവിയസ് ജോബ്സ്. ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഇടയിൽ, ഡ്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ദേ ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് മൈ പ്രീവിയസ് ജോബ്സ്. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് prepositions which end in ing, they are called participle prepositions. Now next is phrase preposition. Prepositional phrase is a group of words containing a preposition, its object, and any words that modify the object. For example, by the time, at the beginning, for the sake of, without a hitch, etc. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഒരു preposition കാണും, അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണും, പിന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കും കൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് അതൊരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെന്റൻസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ദ ഡോക്ടർ ടോൾഡ് ഹർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ. ഈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു preposition ആണ്. ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓഫ് അതൊരു prepositionുമാണ്. ഇതിനെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ മോഡിഫൈയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഒരു preposition ആയിട്ട് അവിടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത സെന്റൻസിൽ ഇൻ ജനറൽ ദർ ഇസ് എ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഫോർ ഓൾ കമോഡിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക്, ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും ഒരു preposition, ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്രേസ് preposition ആയിട്ട് അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെന്റൻസിന്റെ അവസാനവും ഫോർ ഓൾ കമോഡിറ്റീസ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു preposition ആണ്. ഫോർ ഓൾ കമോഡിറ്റീസ് അതൊരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസ് preposition എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് preposition. ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം അറിയായിരിക്കും, അതായത് ഒളിച്ചിരിക്കുക, അതായത് വേഷം മാറിയിരിക്കുക. ഡിസ്ഗൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, വേഷം മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രേസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പിടിയിട്ടും. A disguised preposition is a preposition that is not directly used or implemented in a sentence, but is mentioned indirectly. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ, എയും ഓയും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത വരും. ഹി എൻജോയ്ഡ് റൈഡിങ് എ ബൈക്ക്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി എൻജോയ്ഡ് റൈഡിങ് ഓൺ ദ ബൈക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ലോഭിച്ച് ഈ ഓൺ ദയ്ക്ക് പകരം എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓൺ ദ അവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കി എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഡിസ്ഗൈസ്ഡ്, ഓൺ ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ഗൈസ് preposition ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ they arrived here by 2 o'clock. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ preposition അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റ് മാത്രം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന preposition ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ വെറും ഒരു ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് preposition. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ prepositions can be differentiated as prepositions of time, prepositions of place, etc. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാം. prepositions of time എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള prepositions ആണ്. സമയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരം prepositions. on, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, etc. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സെന്റൻസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്ക് അറ്റ് 10 AM. അപ്പൊ അവിടെ സമയമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അറ്റ് 10 AM എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദ കമ്പനി കോൾഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓൺ 25th October. അവിടെയും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ preposition അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സമയം 25ാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. there is a holiday in December. അഗൈൻ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇൻ ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത്.
he has been ill since Monday. അപ്പൊ Monday again, that is a point in time. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് since. അപ്പൊ so such prepositions are called prepositions of time. Now if you look at preposition of place and direction, the common prepositions are on, at, by, from, to, towards, under, below, over, etc., etc. When you use them in sentences, he is at home. അപ്പൊ നമുക്ക് place ആണല്ലോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. He is, where is he? He is at home. അപ്പൊ അവിടെ place സൂചിപ്പിക്കുന്നു. She came from England. അതും പ്ലേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. The police broke into the house. അവിടെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. പോലീസ് എങ്ങോട്ടാണ് കടന്നു ചെന്നത്? Into the house. അപ്പൊ അവിടെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. I live across the river. ഞാൻ ഈ ഒരു നദിയുടെ എതിർവശത്ത് മറുകരയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം. അതും ഡയറക്ഷനെ, റിവറിന്റെ ഏത് സൈഡിലാണ്? അതിന്റെ മറുകരയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. So such prepositions are called prepositions of place and direction. ഇനി prepositions of agents or things, അതായത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന prepositions ഏതൊക്കെയാണ്? Of, for, by, with, about, etc. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെന്റൻസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I will always be there for you. നിനക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ preposition of agent ആണത് അല്ലെ. പിന്നെ he is playing with his brothers. അവിടെയും ആരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നു? അവൻ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒപ്പം കളിക്കുന്നു. This article is about smartphones. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? It is about smartphones. Kirti was hit by the ball. So what happened to her? Or with what was she hit? She was hit by the ball. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏജൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സ്, സാധനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന prepositions ആണ് of, for, by, with, about എന്നുള്ള prepositions. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയും ഇത്രയും ആണ് prepositionsനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസൈസസ് കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് അവര് ഒരു സെന്റൻസ്, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് 4-5 prepositions തരും. അതിൽ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ. ആസ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദി എൻട്രൻസ്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് attempted a lot of question papers, so you must have come across such questions before. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്യാം. Fill in the blanks with the most grammatically correct and meaningful option from those given below. I had sent the application 5 days. അവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ago, before, since, hence. Okay, somebody has raised her hand. Do you want to ask a question? One of the participants had raised her hand. So would you like to ask a question to me? Medha. Can I continue? Yeah, okay. So I had sent the application 5 days എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ago എന്നാണ്. ago. ഓക്കെ, 5 days before അല്ല, 5 days ago. അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റ് ടൈമിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ago എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഡാഷ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ്, സാധാരണ മെയിൻ്റനൻസിന്റെ കൂടെ വരുന്ന preposition ഓഫ് ആണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ്റനൻസ് ഫോർ അല്ല, അബൌട്ട് അല്ല, ബൈയു അല്ല, ഓഫ് ആണ്. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സംതിങ്. മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, എന്തിൻ്റെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ്റനൻസിന്റെ കൂടെ സാധാരണ കൊളോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു preposition എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ആണ്. Alka was having a lot of trouble with her eyes, so she went to her doctor
dash it. അവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ്, to, over, about, for. അപ്പൊ she went to her doctor for it. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അൽക്കയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് for it. Okay, so she went to her doctor for it. He walked on and found an empty seat to sit. അവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ on ആണ്. To sit on. Sit in അല്ല, up അല്ല, over അല്ല, sit on. Sit on something. That is the correct usage for sit. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് dash the rain we went out. അതായത് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അവിടെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, ഇൻസ്പൈറ്റ്, ഡെസ്പൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ്, എന്നിരുന്നാലും എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ, മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി. അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ preposition നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഇതുപോലെയും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അവർ പറയും ഒരു ലൈനിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട്, which are all related to the use of prepositions. അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സുനാമി is a series in waves എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീരീസ് ഓഫ് ആണ്, സീരീസ് ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെ, സീരീസ് ഓഫ് വേവ്സ്. ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ബോഡി ഫ്രം വാട്ടർ അല്ല, ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ത്രൂ ആൻ ഇമ്പൾസീവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ല, ബൈ ആൻ ഇമ്പൾസീവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണമാണ്. അതായത് സുനാമി ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണമാണ് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ generated in a body of water by an impulsive disturbance, causing property damage and loss of life. Loss in life alla, please take note of this. Loss of life എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ loss of life എന്നാണ് പറയുക. Loss in life അല്ല, loss of life. They are referred to by tidal waves alla, they are referred to as tidal waves. They are referred to as tidal waves. Waves act under the influence of gravity. It is not below. Waves act under the influence of gravity. ഇനി ഇതുപോലെ fill in the blanks ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഞാൻ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് fill in the blanks ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. യോഗ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ. ഇവിടെ വിത്ത്, ഫോർ, ടു, ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന്? താഴെ ആൻസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, യോഗ ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മൈൻഡ്. ഐ കനോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് യുവർ റിക്വസ്റ്റ്. കംപ്ലൈ വിത്ത് യുവർ റിക്വസ്റ്റ്. കംപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ കംപ്ലൈ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു preposition വിത്ത് ആണ്. ഐ കനോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് യുവർ റിക്വസ്റ്റ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ അഭ്യർത്ഥനയോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനോട് അഗ്രി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം. ഐ കനോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത്. ഐ കോംപ്ലിമെന്റഡ് റാം ഓൺ ഹിസ് ന്യൂ ബിയർഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന prepositions ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഐ കോംപ്ലിമെന്റഡ് സംബഡി ഓൺ സംതിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഐ കോംപ്ലിമെന്റഡിന്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ preposition ആണ്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസുകൾ നോക്കാം. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാസ് called dash an explanation from the class leader.
has called for an explanation from the class leader. Okay, the principal has called for an explanation. അതായത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചു, ക്ലാസ് ലീഡറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് the principal has called for an explanation. അടുത്തത് an enquiry committee has been appointed to inquire about the accident which occurred on 24th January. അപ്പൊ enquire about, ഓക്കെ, എൻക്വയർ അബൌട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, എൻക്വയറിന്റെ കൂടെ അബൌട്ട്. അടുത്തത് ഷീ വാസ് ഡെഫ് ഡാഷ് രാധാസ് ക്രൈസ്. അവിടെ ഷീ വാസ് ഡെഫ് ടു രാധാസ് ക്രൈസ്. ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് രാധയുടെ കരച്ചിലിന് ഈ മറ്റേ വ്യക്തി ചെവി കൊടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സെന്റൻസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഷീ വാസ് ഡെഫ് ടു രാധാസ് ക്രൈസ്. ഇനിയും അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇസ് റാം അവെയർ, അവിടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ? അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. ഇസ് റാം അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അടുത്തത് ദ മെഡൽ വാസ് കൺഫേർഡ് ഡാഷ് ഹിം അറ്റ് ദ ഫെലിസിറ്റേഷൻ സെറിമണി. കൺഫർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? കൺഫർ ചെയ്യുക, അതായത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. മെഡൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, അതിനാണ് കൺഫർ ചെയ്യാന്ന് പറയുക. ഡിഗ്രി കൺഫർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൺഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഈ കൺഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഓൺ ആണ്. The medal was conferred on him at the felicitation ceremony. അടുത്തത് രാജീവ് is thoroughly conversant with the situation and other related matters. രാജീവ് is thoroughly conversant with. conversant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്, നോളജബിൾ ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കൺവേഴ്സന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഈ കൺവേഴ്സന്റിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൊളോക്കേറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ വിത്ത് ആണ്. രാജീവ് is thoroughly conversant with the situation and other related matters. ഇനി അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ദ ജഡ്ജ് ഡസൻ കെയർ. അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അബൌട്ട്. ഇവിടെ കെയർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെന്റൻസിൽ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ദ പേരൻസ് കെയർ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കെയർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കെയർ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുക. കെയർ അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഗൗനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കെയർ അബൌട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ജഡ്ജിന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് തീർത്തും യോജിപ്പില്ല, അതിനെ ജഡ്ജ് തീരെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഡസൻ കെയർ അബൌട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി അവസാനത്തെ സെക്ഷനിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. രാഘവ് ഡീൽസ് ഇൻ ഗോൾഡ്. ഓക്കെ, ഡീൽസ് ഇൻ ഗോൾഡ്. അവിടെയും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഡീൽസ് ഇൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. മനസ്സിലായോ? രാഘവ് ഡീൽസ് ഇൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് മെർച്ചന്റ് ആയിരിക്കാം, ഗോൾഡ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് രാഘവ് ഡീൽസ് ഇൻ ഗോൾഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വൺ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ പാത്ത് ഓഫ് വെർച്യു. ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം, ഇതും നമ്മൾ കൊളോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. ഡീവിയേറ്റിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഫ്രം, ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം സംതിങ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഇവൻച്വലി ഹി പെർസ്വേഡഡ് മീ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ്. കംപ്ലൈ വിത്ത്, കംപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രി, കംപ്ലൈ വിത്ത് ഹിസ് റിക്വസ്റ്റ്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യൂർസ് ഫോർ കൊറോണ നൗ. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യൂർസ് ഫോർ സംതിങ്. സീത ഇസ് കീൻ ടു വിസിറ്റ് ഹർ ഹോം ടൗൺ. സീത ഇസ് കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് അവരുടെ ഹോം ടൗൺ സന്ദർശിക്കാൻ, അവരുടെ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് ഒത്തിരി താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സീത ഇസ് കീൻ ടു വിസിറ്റ് ഹർ ഹോം ടൗൺ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐ വാസ് ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗോ ടു ടുനൈറ്റ്സ് പാർട്ടി. അവിടെ
നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ? ഐ വാസ് ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ടുനൈറ്റ്സ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഈ സെന്റൻസിൽ ഗോ ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അബൌട്ട് ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഐ വാസ് ആങ്ഷ്യസ് ടു ഗോ ടു ടുനൈറ്റ്സ് പാർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് prepositions, types of prepositions, functionality വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ prepositions of time, preposition of place and distance, preposition of agents. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളത് ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so that is it. That is my presentation. Hope you will all do well for your exam, the entrance exam. All the best. So now I hand over the mic to our dear Juby ma'am. She will continue with one of the grammar sections. Over to you, Juby ma'am. Good evening. Can you hear me? Good evening. Can you see my screen? Can anyone reply to me? Okay. Okay. Okay, teacher. Okay. Directly ഞാനും പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നോക്കാം. So today, as a continuation to Swami Miss presentation, it was very useful class, Swami Miss. Thank you for your excellent class. So I'm also dealing with one of the most important parts of speech, verbs. You know, verb makes a sentence meaningful. Actually, verb makes a group of words sentence itself, and verb decides the tense also. So verb is the very important part of a sentence, and I'm going to deal with the different forms of verbs, verb in the different forms, and that will be very useful to you when you deal with reported speech, passive voice, and subject verb agreement. Verb decides all these things. So let us move on to the important forms of verbs, the most important forms of verbs. Okay, first one is base form. A verb has four important forms. Base form that we commonly say V1. നമ്മൾ സാധാരണ V1 എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ബേസ് ഫോം. And base form has a singular form also, a singular form. Base form ന് നമ്മളൊരു singular form ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ S form എന്ന് സാധാരണ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. Then present participle form of the verb. Then simple past form of the verb and past participle form of the verb. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെല്ല പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബേസ് ഫോമിനെ V1, then simple pastനെ V2, past participle-നെ V3 എന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എന്നും അതിന്റെ ഒരു യൂസ് എപ്പോഴാണ് അല്ലെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് പല സെന്റൻസസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബേസ് ഫോം. ബേസ് ഫോം ഈസ് ദ റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. ഒരു വേർബിന്റെ റൂട്ട് ഫോം ആണ് അതിന്റെ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് simple present tense. You know what is simple present tense? Simple present tense and the simple present tense is used when we talk about something happens now or a general truth. ഇതിനൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബേസ് ഫോം. എങ്ങനെയാ മറ്റു ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ബേസ് ഫോമിനോട് ചില ലെറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേർബിന്റെ മറ്റു ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, in simple present tense we use the base form. I have given here one example for you. They play football. So here play, the verb is written here. It is the base form of the verb. And second use is infinitives. You know, there are some sentences where we use verb after the after two. It is called two infinitives. It can be called infinitives or two infinitive, and there are infinitives without two. Those verbs are called bare infinitives. They want to play. They want to play football. They want to sing a song. So after two, we can use only the base form of the verb. And see the modal auxiliary verbs. They can play football.
They must play football. You can use your headphone. You should do this properly. So after all these modal auxiliary verbs, we use the base form of the verb. Then see another sentence I have written there. Harry made his brother clean his room. Le avade edana main verb endana? Made. Harry made his brother clean his room. അപ്പൊ ഈ മെയ്ഡ് എന്ന വേർബിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണിത്, മെയ്ഡ് എന്ന വേർബ്. അപ്പൊ മെയ്ഡ് എന്ന വേർബിന് ശേഷം വി കനോട്ട് യൂസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ. ഹാരി മെയ്ഡ് ഹിസ് ബ്രദർ, അവിടെ നമ്മൾ ബേസ് ഫോമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ, ടു അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബേസ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, സമ്മൺ ഫോഴ്സ് us to do something അല്ലെ, ചിലർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് മെയ്ഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്, വേർബിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. മൈ ബ്രദർ മെയ്ഡ് മീ ഡ്രോ ഹിസ് സുവോളജി റെക്കോർഡ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. മൈ ടീച്ചർ മെയ്ഡ് മീ റൈറ്റ് ഇമ്പോസിഷൻസ്. സോ സമ്മൺ ഫോഴ്സസ്, അവിടെയാണ് മെയ്ഡ് എന്ന വേർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് കാണുന്ന ഒരു കോമൺ എറർ ആണ്, കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു കോമൺ എറർ ആണ്. സോ ഓൾവേസ് യൂസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർബ് മെയ്ഡ്. ദെൻ ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് അല്ലെ. എന്താ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഡു ദിസ്, bring your notebook, submit the record, write this, don't do this, come into the classroom, bring in uniform. Okay, all these are imperative sentences അല്ലെ. എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ imperative sentences ഏത് ഫോം ഓഫ് ദ verb ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവിടെ ബേസ് ഫോം ആണ്. See the example, take a deep breath അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസ് കാണുമ്പോ അല്ലെ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഓ അവിടെ ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഏത് വേർബ് ഫോം ആയിരിക്കും ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷനും മാറി കിട്ടും. സോ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. സോ വിച്ച് ആർ ദ യൂസസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, then with infinitives, then imperative sentences. There we use the base form of the verb. So is it clear to you? Okay. Let me move on to the next one. And I already told you base form has a singular form, a singular part for this. See this table. First person singular, example, I play. Second person singular, you play. But see next one, third person singular sentences. Which is the third person? He, she, it, or any other names. Harry, Geeta, Sheila. When we use a third person singular subject, there we have to use the singular form of the verb. നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് verb agreement പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ verb. അപ്പൊ ഇവിടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിന്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോമിനെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആക്കും. എങ്ങനെയാ നമ്മളൊരു വേർബിനെ സിംഗുലർ ആക്കുന്നത്? നൗണിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഒരു വേർബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ആൻ എസ്, അപ്പൊ അത് സിംഗുലർ ആയി. സോ വിത്ത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സബ്ജക്ട്സ് വി യൂസ് ദ ബേസ് ഫോം സിംഗുലർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇനി എസ് ഫോം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടിരിക്കുന്നത്, എസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്. സോ ബേസ് ഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഫോം, എസ് ഫോം. ഓക്കെ, ദെൻ second form of the verb, present participle. വലിയ പരിഷ്കരിച്ച പേരൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോൺലി വി കോൾ ഇറ്റ് ING ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ING ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഹൗ ഡു വി മേക്ക് എ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേർബ്? ജസ്റ്റ് ബൈ ആഡിങ് an ING ടു ദ ബേസ് ഫോം. ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ഒരു ING അങ്ങ് ചേർക്കുക, അപ്പൊ അത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയി. ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നേ? കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസ്. എപ്പോഴാ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസ്? all the continuous tenses, something going on now, or something that was going on in the past, or something that will be going on in the future. So all the continuous tenses, present continuous, past continuous, perfect continuous, future continuous, ഏത് continuous tenseലും നമ്മൾ വേർബിന്റെ ING ഫോം, ING ഫോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് present participle. They are playing football.
She had been learning driving. So all these are ing forms of the verb. Then again, it can be used as the noun of a sentence. ing ഫോമിനെ noun ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, verb ആയിട്ട് മാത്രമല്ല. Laughing is good for all. അല്ലെ? Laughing. ഈ സെന്റൻസിൽ laughing എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, noun ആണ്. So ing form can be used as the noun. Then again, third one, it can be used as adjectives also. The laughing woman is my sister. The dancing girl looks very pretty. അല്ലെ? അപ്പോ ing ഫോമിനെ നമുക്ക് adjective ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. In this sentence, the laughing woman is my sister. The word laughing, ing form of the word laugh, it qualifies the noun woman. So it's an adjective. You know what is an adjective? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കൂടെ ഉള്ളതല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റ് അത് വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സ്റ്റേറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പേരൊക്കെ വിട്ടേര്, പേരൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കുറെ പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും പേര് മാറ്റി. സീ ദ വേർഡ്സ്, ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്: hate, like, love, prefer, want, wish, appear, feel, hear, see, smell, sound, taste, know. So all these verbs, some of them show a state of being. അല്ലെ? ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മുടെ 5 സെൻസസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വേർബുകളൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ആൻസർ. അവിടെ എന്താണ് ing ഫോം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഐ ആം നോട്ട് നോയിങ് ദ ആൻസർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ഐ ലൈക്ക് യു എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ? ഐ ആം ലൈക്കിങ് യു എന്ന് പറയുമോ? പറയരുത്. ജസ്റ്റ് സേ ഐ ലൈക്ക് യു. ഹി സീംസ് ടു ബി ഹാപ്പി എന്നേ പറയാവുള്ളൂ. ഹി ഈസ് സീമിങ് ടു ബി ഹാപ്പി പറയില്ല, അത് തെറ്റാണ്. ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിം ഓർ ഐ ഡോണ്ട് ഹിയർ എനിത്തിങ്. I feel better എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. I am feeling better എന്നല്ല. So these verbs cannot be used in the continuous tense. ഞാനിത് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റിയേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇത് സാധാരണ കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു എററാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ you just raise your hands. You will be given opportunity. Then തേർഡ് ഫോം അല്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ V2 എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം വളരെ എളുപ്പമാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം V2 ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലേ? V2 ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് ED, വേർബിന്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ഒരു ED അങ്ങ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് V2 ആയി. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഫോം വിത്ത് റെഗുലർ വേർബ്സ് അല്ലെ? റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്നും ഒരു റെഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെഗുലർ വേർബ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ തരുകയാണ്. റെഗുലർ വേർബ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, മേധ ഹാസ് റേസ്ഡ് ഹാൻഡ്സ്. മേധ, ഡു യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് എനിത്തിങ്? Shall I continue? ഇവിടെ നോക്കി, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ബേസ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് V2 ഫോം ഉണ്ട്, V3 ഫോമും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ റെഗുലർ വേർബ്സ് ആണ്. കാരണം എന്താ? ഇതൊരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക. ബേസ് ഫോം ലേൺ, V2 ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ, ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ED, ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓൾസോ ED അല്ലേ? ലേൺ, ലേൺഡ്, ലേൺ. Second one, walk, walked, walked. സ്ട്രിക്ട് റെഗുലർ പാറ്റേൺ ആണ്. ED ചേർക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം വരുന്നു, ED ചേർക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ സബ്മിറ്റ്, submitted, submitted again, allow, allowed, allowed. And here simple past form added and past participle also added. You can just imagine what would be the base form of the verb. Like add and then.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ഫോം കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാണ് ED ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ V2 ഫോമും V3 ഫോമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേർബ്സ് ആണ് റെഗുലർ വേർബ്സ്. അപ്പൊ റെഗുലർ വേർബ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഇനി ഇറഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കാര്യം എടുത്താലോ, they do not follow such a strict pattern. നോക്കി, ബി ബേസ് ഫോം, അതിന്റെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം വാസ്, വെയർ, ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലേ? പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബി, ആൻഡ് അഗെയിൻ ബീറ്റ്, ബീറ്റ്, ബീറ്റൻ, ബിക്കം, ബിക്കെയിം, ബിക്കം. അവിടെ ഒന്നും ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഇല്ല. സം വേർഡ്സ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ V1, V2 and V3. നോക്കിയേ, കോസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ്, again cost, the same form for all the three parts. Cut, cut, cut. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഇറഗുലർ വേർബ്സിന്റെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ there are thousands of regular and irregular verbs. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, okay, see this simple past ഫോംസിന്റെ, അതായത് V2 ഫോംസിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. accepted, act, acted, bake, baked, behave, behaved, just adding ED. Okay, let's move on to the next one. അടുത്തത് തേർഡ് ഫോം ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. V3 ഫോം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഫോമാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ആഡിങ് ED റെഗുലർ വേർബ്സിന്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറഗുലർ വേർബ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 3 ഫോംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. accepted, accepted, then see the last one, എന്താണ്, fall, fell, fallen. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർബ് ആണ്? റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ? It is irregular, isn't it? Then draw, drew, drawn. Is it regular or irregular? It is irregular. Closed, closed, closed. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഫോംസ് പഠിച്ചു. ബേസ് ഫോം ഉണ്ട്, ബേസ് ഫോമിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം, അതായത് ED ഫോം V2 നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ V3 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ING ഫോമും കൂടി വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ്സ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ് അല്ലെ? പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ? ഏത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും നമ്മൾ വേർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് പാസീവ് വോയിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻ ഓൾ ദ പാസീവ് വോയിസ് ഫോംസ് V3 ഫോം ഈസ് യൂസ്ഡ്. അത് ഏത് ടെൻസ് ആയാലും, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയാലും, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയാലും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയാലും, പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. പാസീവ് വോയിസ് പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. അവിടെ വേർബിന് ഒറ്റ ഫോമേ ഉള്ളൂ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. നോക്കിയേ, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോംസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, I have learned the lesson. Then past perfect, എങ്ങനെയാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത്? I had learned the lesson. സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഒരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇന്ന ടെൻസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? എന്നിട്ടല്ലേ അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. എങ്ങനെയാ? അതിനകത്ത് ഹാസ് ഉണ്ടോ? ഹാസ് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും എന്തേ വരുള്ളൂ? V3 ഫോം. അപ്പൊ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഹാവ് ഉണ്ടോ? ഹാവ് കഴിഞ്ഞ് V3 ഫോം ഉണ്ടോ? അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ഫോം ആണോ? അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. Then I will have learned the lesson. നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന will, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്, പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഹാവ് ലേൺ. അപ്പൊ ഈ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് V3 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നും, ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ആണെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നും അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ്.
പാസീവ് വോയിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സിൽ, +1 ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു ഇഫ് ക്ലോസ് അല്ലെ, കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസസ് പഠിച്ചു. എത്ര കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ഇതിന്റെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ, തേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ടെൻസാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ലേൺഡ് വെൽ ഐ വുഡന്റ് ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ അല്ലെ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മറന്നു പോയില്ലായിരുന്നു. അൺറിയൽ പാസ്റ്റ് that we cannot change the situation. അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൽ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ V3 ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. He would have taken umbrella if he had known about the rain അല്ലെ, മഴയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊട എടുക്കുമായിരുന്നു. മഴയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് എടുത്തുമില്ല. had known. Then പാസീവ് വോയിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പാസീവ് വോയിസിൽ എവിടെയും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു. The car was stolen. The meeting will be postponed. ഏത് ടെൻസ് ആയാലും അവിടെ പാസീവ് വോയിസ്, പാസീവ് വോയിസിൽ ഏത് ടെൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം is used. Then see this one also, adjectives. ഇത് നമ്മൾ +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. Adjectives, past participle form as adjectives. We ate a lot of roasted meat. അല്ലേ, roasted meat. What type of meat? Roasted meat. അതവിടെ adjective ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Roasted, V3 form. I have completed the given task. So task is the noun and it is qualified by the verb given, past participle form of the verb given. I have completed the given task. So these are the uses of past participle forms. So ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടോപ്പ് 8 പേരുകൾ മാത്രമെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെ, ബേസ് ഫോം. നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ V1 എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബേസ് ഫോം എവിടേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ അല്ലെ, പിന്നെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ, ആഫ്റ്റർ സം വേർബ്സ്, അതായത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ്, ടുവിന് ശേഷം, ആഫ്റ്റർ ദ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്. പിന്നെ ചില വേർബുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, മെയ്ഡ്. ദെൻ അതിന്റെ ഒരു സിംഗുലർ ഫോം എസ് ഫോം, തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എസ് ഫോം, സിംഗുലർ ഫോം. ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, അവിടെ വേർബിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് അങ്ങ് ചേർക്കാം. സോ ഈസി. ദെൻ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, നമ്മൾ ING ഫോം എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലെ. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ദെൻ V2 ഫോം, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എല്ലായിടത്തും V2 ഫോം ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അവിടെ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർബ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ്. റെഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? ED ചേർക്കുക. ഇറഗുലർ വേർബ്സിന്റെ കൂടെ അത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേൺ ഇല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വേ. Then next form V3 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ, കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാസീവ് വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ഹൗ ദീസ് നോളജ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു യു. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്? എക്സാമിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കാണാവോ? ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണേ. ഒരു എക്സസൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ. ഞാൻ വേറൊരു സ്ക്രീൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. Can anyone reply to me? It's not seen, Jubi. Okay.
Now, can you see this, Lorraine, Miss? Yeah. Okay. So, children, can you see the sentences? Pick out the correct answer from the given options. No, okay. The examinations are there. See the first one. Peter wakes up early, and form of the verb is given in bracket, walk, for 1 hour. And 3 options are given. First one, walked. Second one, walks. And third one, walking. Okay. Which will be the right answer? Peter wakes up early. So we can see that Peter wakes up early. That is present tense. So the next one also will be the present tense. It is third person singular. Peter is third person singular. So Peter wakes up early and walks for 1 hour. And second one, this pen belong is the verb to my brother. Options are belong, belongs, is belonging. Which will be the right answer? This pen. This pen, third person singular. So it is belongs. This pen belongs to my brother. Is belonging. Continuous tense. This pen is belonging to my brother. It is wrong. Then third one, the teacher wanted to. Take is the verb, special class. Option A, take, took, taken. To infinitive. After to, you have to use the base form. The teacher wanted to take a special class. So A is the right answer. Then next one, 4. You must bring is the verb, ID card for registration. Options are brought, bringing, bring. So which is the right one? You must bring ID card for registration. You must bring. Fifth one. Can you identify the type of sentence? Choose is the verb given in bracket. The right option from the brackets. Or question paper. In your instruction now, pick out the right code. So which is the right one here? Choose. Imperative sentence. Choose the right option from the brackets. Choose the right one. Imperative sentence. There also base form of the verb is used. Then sixth one. Hema was late, but she get is the verb, permission to attend the class. Get, base form of the verb. Options are given. Got, get, was getting. So see the sentence. Hema was late. Simple past sentence. So she got, but she got. Hema was late, but she got permission to attend the class. Seventh one. The program had been dash. Cancel is the verb given in brackets. Options are given. Cancel, cancel, base form, and cancelling. It will be the right answer. The program had been cancelled. This passive voice. Passive voice is past participle form. Then eighth one. If he conditional clause. If he invite is the verb, I would have attended the party. Third condition, I would have attended the party. So options are invites, invited, had invited. Third condition, past participle form of the verb should be used, and it is past perfect also. If he had invited. Then ninth one, she would not have caused the accident. She would not have caused the accident if she. Drive is the verb given in bracket. Options are had driven, drove, was driving. Past perfect or simple past or past continuous. So this one also is third condition. Third condition is irregular verb. So we can say in the third condition, past perfect should be used. So past participle form had driven. And last one, she returned yet. Return is the verb. See the options. Has not written, has not returned, not returned. 3 options. She has not returned.
has not returned. You can imagine, you can see that some of the words give us a clue, yet, till, just, already. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു സെന്റൻസിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം this is present perfect tense. Present perfect ആണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. So these are the type of sentences you might be going to see in your question paper. Any kind of competitive examination, you can see this type of sentences. So that is the use of different forms of the verb. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ forms of verb useful ആകുന്നത്. So I think it is clear to you. Dear students, if you have any clarification. Okay, നിങ്ങളിവിടെ ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, സത്യത്തിൽ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, മിടുക്കറി കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങളിതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേസ്റ്റ് ആയോ? എല്ലാം അറിയാവുന്നെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ മുമ്പ്, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അതർ എക്സസൈസസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അല്ലെ? ഇത് കൂട്ട് എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, shall I wind up my session? Okay, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നാരോ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ മോനെ? അതാരാ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതാ? ലാസ്റ്റ് പാർട്ടില് സംശയം എന്തായിരുന്നു? Okay. Now I realize that you got everything. Has returned and has അല്ലല്ല നോട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Has not returned. Present perfect tense ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Okay. So let me invite Lorraine Miss to her session. Okay. Thank you, my dear children, for listening to me carefully. Lorraine Miss. Yeah. Thank you, Juby. You really set the foundation for me to continue. Hello, can you see? Can you hear and see the screen? Yes. Yeah. So I'm just getting into the topic fast. Thank you, Juby. You really set the platform for me to continue this topic. You can see that this is concord. Topic is concord. What do you understand by concord, children? You know, the concord, the word concord means agreement. So in English, most we see the children making errors in this part, that is in this part of grammar. So concord is agreement of the verb with the subject. Okay, agreement of the verb with the subject. That is what we are going to deal with. I'll make you familiar with the subject verb agreement. When there is one subject in the sentence, it is very easy to make the verb agree. But when there are two subjects joined by certain group of words, expressions, or structures, then you have to be more careful. So that is where we are going to concentrate. Okay? And so let us get into the topic quickly. Now, before we start doing questions on this, that kind of questions that you may be getting for your competitive exam, I had just prepared this slide, but now I feel Juby Miss has already introduced to you what I wanted to introduce. So here I've just put it like this: the verb agrees with the subject in number and in person. Okay, number and in person. Okay, so every verb, especially it is only in the present tense such agreement comes, in the present tense, and also in one form of the verb be, in the past tense. There is only one verb in English in the past tense which has two forms, that is the verb
be. It has two forms, was and were. If you just examine all the other verbs, it has, every verb has only one past tense form. Okay, so for this, to understand concord well, you need to be aware that this concord happens, or agreement of the verb with the subject happens in all the present tense forms of the verbs, and also in the past tense form of be, which is was and were. Okay, so here it is verb agrees with the subject in number and in person. Singular, number means the verbs can be agreeing in single as a singular number and the plural number. Then we have the different persons. I hope you all understand when I say person, it means first person, which is I, second person singular, which is you, third person singular, which is he, she, it. Same way we have the plural form, first person we, അതായത് ഞാൻ, നമ്മൾ. Second person plural, you. So you is same for singular and plural. It depends, even if it is one person we say you, many people also we say, when you address people you say you. Third person plural is they. Okay, this is some basic knowledge that you had to know. Now verb agrees in the present tense. In all the present tenses, we will find that the verb agrees with the subject according to the different persons. Children, in order to do any question on concord, we need to do this. So pay attention. I, you, we, they, do. We call this agreement of the verb. Look at the verb in the present tense, simple present tense. It is do and des. Two forms are there. Similarly, for all the verbs in the simple present tense, there will be minimum two forms. I said minimum two forms, except the verb to be. The verb to be, it has I am, you have the agreement as I am, you are, he is, she is, it is. So there are three forms for the verb to be in the present tense, but all the other verbs have two forms in the simple present. One is do. For example, the verb do, it is do and des. Now, present continuous also, you can see how the verb agrees. You say, I am doing. You, we, they are doing. He, she, it is doing. So here we see the three forms of the verb to be. That is am, is, are. Okay, so the three forms, different forms with different persons. That is what we call agreement. And the third present perfect, that is I, you, we, they have done. He, she, it has done. Jubim has already told you what is present perfect tense. It is present tense of have plus past participle, done. So this is how the present perfect tense is formed. So in order to learn concord, these present tenses forms we have to know. So we need to know which is singular and which is plural. So present perfect continuous, again, I have been doing, you have been doing, we have been doing, they have been doing. He has been doing, she has been doing, it has been doing. It has been doing, it doesn't make sense, but just for the grammar sake, I've put it there. Then, past tense to be has two forms, was and were. Was and were. And in the past continuous too, it will agree because was and were come in past continuous tense. Okay, so it goes like I was, you, he was, she was, it was, you, we, they were. I was doing, she was doing, it was doing. You were doing, we were doing, they were doing. Okay, we go to the next slide. Here is a table showing singular and plural forms of the verbs. One minute.
Yeah, here's a table showing the singular and plural form of the verbs. This is, I'm just introducing, there are umpteen verbs in English, but we have no time to go through all the present singular form of the verb and the plural form. So just to introduce you the examples, few I have just picked out. To be, look at the verb to be. What is the third person singular form? Is and was in the past tense. Present tense, it is, and past tense, it is was. Similarly, plural form is are, and past tense, it is were. And all the other verbs, we don't have different forms in the plural form. So to do takes des and do in the plural form. You say I do, you do, but he does, she does, it does. This knowledge of and application of this third form is very, very important, okay? Because most of the structures we need to do this, to use this singular form of the verb. We call it third person singular. So whenever we say singular form of the verb, normally we mean this form, that is, which goes with he, she, it. The verb form which goes with he, she, it in the present tense is called the singular form of the verb. So to have has the singular form of the verb as has, because it is I have, but you have, but she, he, it has. So has and have. This is singular, this is plural. And to take, takes and take. To come, comes and come. Goes, go. Sees, see. Hears, hear. Looks, look. I just put it like this so that you capture that difference. It is when with the S form, that singular form of the verb is always with the S form. Okay. Now I'm going straight away into concord or agreement type 1. So when there is a single subject, it is very easy for us to make the verb agree. If you know this basic knowledge, we can write it very fast. So verb agrees with the subject. When there is only one subject, that single subject it agrees with. So you say I, this has been already shown to you by the previous teacher. So I play, you play, we play football, they play football. But see, in the singular form, we say he, she plays football. The difference is it takes an S. A saint loves all men. This is third person singular. Saints love all men. It becomes plural, third person plural. So they were playing football. He was playing football. I included also the past tense form of be, because only the past tense form of be has agreement with the subject in English. Except be, all the other verbs have the same form in all the persons, okay, in the past tense. Now, the next one is the first structure I want to introduce to you. The first structure, I have put here all the structures, all the expressions in English where the verb agrees in the singular form. This is a table of all the structures in English where the verb agrees in the singular form. Okay, it's not all the structures, some of the structures in English, because you have further more structures coming up. But this, for the convenience sake, I have put it like this. And you can by heart like this, it's better and faster. You can by heart if you see it like this. So remember, either of the students is absent, was absent, or has been absent. One is present tense, the other is past tense, and has been is present perfect. All the tenses, one is past tense and the other two are present tenses. Either of the students is absent. Neither of the students is or was or has been absent. Each of the students is or was or has been absent. Every student, look at that. One other thing you have to notice is whenever you have these expressions, either of the, neither of the, each of the, then it is followed by plural noun. Okay, but when you say every student, it is a singular noun.
each student, it is a singular noun. So each student is or was or has been absent. Every student has been absent. We call this the singular form of the verb. So every one of the students is or was or has been absent. One of the students is or was or has been absent. Many a student. This is again like each and every. Without of the, we have another expression where it is singular noun. Okay, student. Many a student. This is a way of saying many students. We have two ways of saying many students. We say many a happy return of the birthday, or we say many returns of the birthday, happy returns. It's just like that. Many a happy return, we say. Okay, it is singular noun, many a, because that article a is coming after it. None of the students is absent in the class. None of the students. This none of the, without of the when it comes, none are absent in the class, we say. That's an exception to the rule. But in this kind of expression, none of the students, this is how the verb agrees. Okay, so exception to this, none, whenever none comes, you don't think it is singular form of the verb. None are absent in the class today. Okay, none means we mean no student is absent in the class. Okay, none of the students but is absent, but none are absent in the class. This is the type 2 agreement in the singular form. Now comes the third type. Type 3, agreement of the verb in the singular form. Which kind of subjects again take singular form of the verb? Plural nouns of measurement, time, distance, money, plus singular verb. This would be the structure. Plural nouns of measurement. We have like 2 kilograms. Plural noun of time, 10 minutes or 3 hours or 6 seconds. Then plural noun of distance, 50 rupees or $30. Then plural, distance, 5 kilometers, 6 meters. Then plural noun of money, 50 rupees, $6, etc. All these are plural in meaning, but it takes singular verb. Children, mind you, it is plural, it takes an S2, so we understand that it is plural, but it is considered as a whole, and so it takes the singular form of the verb. So this is the second set. Apart from either of the, neither of the, those kind of expressions, we have these many expressions which denote measurement, time, distance, money, plus singular verb. Do you understand? Do you hear me well? Do you hear me well? Do you hear me? Yes. Yeah. Then type 4. Look at type 4 where the verb agrees in the singular. And I have also given the same thing in the plural form. Okay. So this is called collective noun. We have in English many collective nouns. You would have learned like herd, flock, pair, litter, bouquet, family, couple, audience. All these are called collective nouns in English. We have many more, but a few examples are given here. Look at the sentence, first sentence. The family is considered a collective noun. We say the family was driving across the country because the whole family together is doing something. Then the verb here is in the singular form. The 3 singular forms I have put here. There are others like is driving. All those are singular forms, but for a convenience sake, we are dealing with these 3. The family was driving across the country, but the same family, the noun,
can be expressed, it will take the plural form when it is written in this meaning. The family are each doing different tasks. When you mean the family, the different members of the family, when in the meaning of the members of the family are separately doing things, then the verb will be in the plural. So instead of is, it will be are. Instead of was, it will be were, and instead of has been, it will be have been. It will be like that. Okay, so there is exception to all these. So you cannot blindly say that the family always takes singular form of the verb. Okay, similarly, you say a bouquet of roses smells so sweet. Bouquet is considered as a it is a collective noun, and the verb agrees in the singular. Already we have said when the verb takes S in the singular form. So the bouquet of roses smells so sweet. If you write the bouquet of roses smell, then it is wrong. In editing the errors, you might get this, and also in choosing correct form of the verb from the brackets. So take note of this. The bouquet of roses smells so sweet. Bouquet of roses smell. You can also make bouquet plural. Many bouquets are arranged and kept. Then you say bouquets of roses smell so sweet. So this is the plural form. Smell is plural form and smells is singular form. Then the next one, the herd of cows was grazing in the field, is grazing in the field, has been grazing in the field, but herds of cattle. Cattle means cows and sheep, and all together we call cattle. So this is given herds, and we say different batches like that. Cluster of cattle here and there. Then we say herds of cattle are grazing in the field. So herd of cows, herd is considered singular, and so we have singular agreement of the verb. Then a litter of kittens was or is or has been born in the shelter, but a litter of kittens are running around. When they're scattered, they are scattered here and there and they're running around, then we use the plural form. You got it, children? My pair of trousers was loose. Is loose, was loose. My pair of trousers. Trousers, the word by itself is considered plural, though it represents one object with things with two branches like trousers, scissors, spectacles, tweezers. These things are plural, take plural verb when it stands by itself. But when you express it with my pair, a pair of trousers, then you can make it singular. The verb will be in the singular. So my pair of trousers is or was loose. My trousers are loose. When you don't use the collective noun, the noun is trousers takes plural verb. My pair of scissors is missing or was missing, but my scissors are missing. Okay, my scissor, you don't say scissor for the katriyekku scissor nu parayo illa, scissors nanu and full name. Okay, appo s varumba we always mistake that it is like many things, but it's not so. So trousers, scissors, spectacles, tweezers, all these words will come in this usage like this. A pair of scissors, pair of tweezers. My pair of scissors is or was missing. My scissors are missing. Then the couple travels in the same car to go for work. When you have the couple means a husband and wife going in the same car doing something together, then we have to use the common verb and the singular form of the verb. But the same couple can also be used in the plural. I mean, the verb can agree in the plural form when the meaning or the context is different. Okay, the context is like this. The couple are taking separate cars today. So husband is taking a different car and the wife another car. Then you can say the couple are taking separate cars today. Okay, so this is little complicated, but try to understand it like that. When they go together, it agrees in that. So it's based on the context that you decide whether it is singular verb or plural verb. The audience is or was large for the meeting. Okay, the audience.
was large for the meeting. Sir, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് I'm not able to do that. So, I don't know. Okay, I'll continue like this. The audience is large for the meeting. When you have a big audience gathered in a hall, then we say is or was, the audience taken together. But if you have the audience seated here and there, or standing here and there, or when you mean the different members of the audience, then we have to use the plural form. Audience are requested to keep their seats. The audience was listening with rapt attention. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കേട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we say audience was listening. But the audience were disturbed. പലരായിട്ട് disturbed ആയിരുന്നെങ്കിൽ we say the audience were disturbed. Okay, are disturbed, were disturbed. So it is based on the context that we decide whether it is singular or plural for these collective nouns. Okay, the next set of agreement verbs that I want to introduce is with when we use class collectives. We have seen collective verbs like collective nouns like herd, flock, bouquet, etc. Now we have the different set of class collective verbs. Class collective verbs. You have learned it already in your +2 syllabus, but this is a recap. Listen well. So class collectives are words like furniture, machinery, equipment, traffic, luggage, crockery, cutlery, clothing, information, etc., which are plural in meaning. When you say it, we feel like furniture means all the pieces of furniture, equipment. But we should not say equipments or traffics or luggages. It is wrong to say that. Crockeries, cutleries, there is never the plural form. Okay, if you want to make it plural, we use pieces of cutlery, items of cutlery, or pieces of furniture, the pieces of machinery. This is the way we make it plural. So when we use this as the subject, then it is always in the singular. So look at the examples and you will understand better. Okay, the examples go like this. The family was the traffic is very heavy at peak hours. Traffic was very heavy at peak hours. Traffic has been. It is wrong to say traffic have been, traffic are, traffic were. It is wrong to say the crockery were, crockery are. It is always right to say the crockery is, was, has been. The simple present tense form of the verbs with the third person. Okay, it agrees like that. Imported from Italy. The crockery is imported from Italy. The crockery was imported from Italy. How do you make this again in the plural form? The items of crockery are imported from Italy. So whenever we make it like this, the verb should be in the plural form. If you want to express it in the plural verb, then you have to introduce it like this. Never make it crockeries are imported, but you make it plural by adding the words, the items of crockery have been imported. The clothing is, was, has been neatly arranged in the wardrobe. The clothing is, again, the dresses that you keep in the cupboard. The dresses together is called the clothing, the collective, class collective it is. Okay, it agrees, the verb agrees in the singular. Again, when you want to make it plural, the pieces of clothing were or are or have been neatly arranged. Cutlery set is, was, has been of good quality. The pieces of cutlery are of good quality, were of good quality. This furniture is or was or has been made of teak wood. The pieces of furniture, these pieces, see this furniture, but these pieces of furniture are made of teak wood. The verb agrees with the noun or the subject in the plural form in the second part. The information is true. Never say I got some informations. It is wrong to use that.
in editing the errors, it can come. So you say the information is true. But if you want to make it plural, you make it as these bits of information are true. These bits of information. Similarly, we have advice. We say these bits of advice is good. Okay, the bits of advice he gave me was good. Were good. Or advice. His advice was good. This is how you make the plural form or the verb agrees in the singular and the plural form for collective nouns. The next one is there are nouns like nouns news, which ends in S, but don't mistake it to be plural. Measles, like illnesses are there, which end in S, it is not plural. Then again, names ending in S, like mathematics, politics, subjects ending in S, it is a singular verb that comes. Then plural titles of books and proper names. Plural titles like Gulliver's Travels is an interesting book. Politics was his favorite subject. So just by seeing S there, you shouldn't be tempted to write are or were after it. So the verb is always in the singular for these words which end in S but are singular nouns. Okay. Even the United States of America, the states is plural there, but United Arab Emirates, all these which come in the plural form, expressed in the plural form, the verb is always singular, is one of the most powerful nations. The next type 6. Type 6 for nouns joined by. Now these are all, the previous ones are all verbs that take singular form. And I told you the instances where it becomes plural also for the same kind of sentences. So here again, type 6 is when we join certain subjects, there will be two subjects, and in between there's some word joining the two subjects. So we have these string of words like as well as, along with, in addition to, in the company of, besides, accompanied by, okay, as well as, he as well as. The teacher with her students is present. Ivide, you have, the verb has to agree with the first subject. കുട്ടികളെ നോക്കുക, ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റുഡൻസ് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വേർബിന്റെ അടുത്തുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The teacher is singular. Okay. So whenever we have a sentence or two subjects joined with the word with, then it agrees with the first subject. In the case of all these expressions or structures, it happens the same way. The verb agrees with the first subject. We cannot state that the verb agrees in the singular or verb agrees in the plural. Here the rule is the verb agrees with the first subject. For which all expressions? In this, as well as, along with, in addition to, in the company of, besides, accompanied by, etc. So the ship with its crew is lost. Silver as well as cotton. Silver is singular. Cotton is also singular. So there's no doubt, has fallen in price. He as well as you. Now this is a little confusing. We would be tempted to write you are wrong, isn't it? But going by the conventional rule, we write he as well as you is, because it has to agree with the first subject. Okay. Normally we don't make it so complicated. In normal speech we would say he as he is in the wrong, he as well as you, he is wrong and you are also wrong. We say like that. So he as well as you is wrong or was wrong. He along with his friends, it has to agree with he, the first subject. Okay. So friends is the second subject, but it has to agree with the first subject, and so the verb is has gone. If it were to agree with the second subject, it would be have gone. But according to the rule, this rule, we have to use the singular. I mean, the verb has to agree with the first subject. Now again, we have this sentence with two subjects, the girls accompanied by
or in the company of their teacher. Their teacher, their is plural, but teacher, it is singular. Okay, their teacher, singular. Here, the first subject is girls. And so we have this expression or form of the verb in the plural, have gone, have gone. In all the other sentences, the first subject was singular. But in this sentence, the first subject is plural. And so we have this expression, have gone. Okay, so this can be in the plural, can be in the singular. You have to check on the first word used, that is the first subject used. Okay, type 7, concord. Again, when you there are certain expressions in English which come together, like bread and butter, we considered it as a whole, or time and tide, the horse and carriage, honor and glory, my friend and mentor. It is when you refer to the same person, then it is singular verb that is used in such expressions. These are some expressions we can pick out from English. And remember to use the singular form of the verb for these expressions. Okay, even though they are joined with and, normally we say when two subjects are joined with and, the verb has to be in the plural. But for these pair of these words which are joined with and, it takes singular form. So when nouns joined by and suggest one idea to the mind, that is the sense behind it, one idea to the mind, refer to the same person or thing, the verb is singular. Okay, so examples, time and tide waits for no man. If it is according to the normal rule, when and is there, it should be wait. The plural form is wait, but time and tide waits for no man. We take these two as singular. Then the horse and carriage is at the door. If it is by and rule, it should be are at the door, isn't it? Two things, but it is considered together. An idea as one idea in the mind. Bread and butter is his only food, or was his only food, or has been his only food. But bread and butter, when it is used in this kind of a sentence, in this context, the cost of bread and butter are rising. So you shouldn't blindly apply the rule to the combination of these kind of combination of words. Okay, bread and butter is, but the cost of bread and butter are, no, sorry, here. Sorry. Here it should be is itself. Children, it should be is itself. The cost is the subject. So it should be, in any other context, if bread and butter is spoken of, you can use plural verb. But here it is itself. Cost of bread. We are speaking about the cost of bread. And so it is itself. So the honor and glory was his reward. My friend and mentor has come. My friend and mentor means when you refer to the same people, same person. My friend who is also my mentor. So then you use the present tense singular form. The poet and novelist is dead. The poet, who is also the novelist, is dead. It doesn't refer to two people, but it refers to one person. And so it takes the singular form of the verb. So this one here, it needs a correction in what I have written here. All of you who are listening, it is. Okay, it is here. Then miscellaneous type, I just picked out miscellaneous type. So we have verbs like the expressions like a lot of plus uncountable noun plus singular verb. A lot of time. Which are the uncountable nouns like time, sugar, rice? All these are uncountable nouns. We say a lot of time is or was or has been wasted. A lot of sugar is in the pot, was in the pot. Okay, singular form for uncountable noun, singular form of the verb. But for countable noun with the same structure, a lot of. When you say a lot of cakes are sold, were sold, have been sold. Okay, the same a lot of, the verb can be in the singular and the plural depending on whether it is countable noun or uncountable noun. Now, a good deal of plus
noun plus singular verb. A good deal of time was wasted. A good deal of work. Here deal is missing. A good deal of work has been done. A good deal of work is done or was done. Okay. A good deal of plus noun plus singular verb. A little. Now a little, again, it is the same thing goes. A little plus uncountable noun. A little sugar. A little sugar. It always takes uncountable noun. A little always takes uncountable noun. So plus singular verb. A little sugar is left in the pot, was left in the pot. So here, there plus singular verb plus singular noun. There is a big puddle on the road. So here the noun comes not in the beginning, but after the verb, and the verb should agree with that noun. Here, there plus plural verb or plural noun. So here are some chocolates. Some chocolates is plural, so we use are here. Then much and many. Much plus uncountable noun plus singular verb. Much money is wasted on clothing. Many people are waiting in the queue. Q-U-E-U-E is missing. Q-U-E-U-E should come, okay? The type error. Q-U-E-U-E. So many people are or have been waiting in the queue. So these are certain agreement of the verb, certain structures where agreement of the verb comes according to the noun, whether it is uncountable or countable. Okay, whether it is uncountable. I hope you know countable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത്, people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണാം, sugar, time, ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ uncountable noun എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. Okay, ഇനി next one is plural verb വരുന്നത്. The previous slides were all on instances where singular verb comes, or we also dealt with plural verb. But in these cases, it's always plural. That is, plural verb comes when the subject is plural. So they is plural. They come home. Plural form of the verb is come home early from school. This is a very easy type. When joined by and, Rita and Tina are smart children. Tom and Jerry have bicycles. Tom and Jerry were absent yesterday. Okay, so these are all are, have, were, come. These are plural verbs. Then the noun, this is again which can come for competitive exams. The nouns police, people, cattle take plural verb. Police have questioned him. The police are questioning him. The cattle are grazing in the field. The cattle were grazing in the field, or the cattle have been grazing in the field. Okay, cattle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികൾ. Okay, so the police എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും policemen എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So police have, police are. ഇതും നിങ്ങൾ you have to keep note of this. Okay, that is the words which take plural. Then these are again what I already inserted when we dealt with the singular form of the verb agreement. There we said exception where spectacles, scissors, pants, trousers, tweezers represent one object but take plural verb. My spectacles are missing, were missing, have been missing. These scissors are sharp, were sharp, have been sharp. These pants are, were, have been loose. Okay. So these take the plural verb. But singular you can make it by adding my pair of spectacles is missing. My pair of spectacles. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് വരുന്ന ബുക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൈപ്പാണിത്. Then spectacles, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് അറിയാലോ അല്ലേ? കണ്ണാടി, scissors, pants, all common words. Trousers. Then we have the last type, which I kept for the last, that is either or, neither nor. This again, we cannot say the verb will agree in the singular, where verb will agree in the plural. No. Sometimes it will be in the plural, sometimes it will be in the singular. The rule is, it is agreement in proximity, it is called. Proximity means nearness. The word proximity, and after that, nearness. അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന
അല്ല വേർബ് അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, when two or more subjects are connected by either or, neither nor, or the verb agrees with the second subject near it. I hope it is clear. Second subject. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചു either, neither വേറൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണത്. This is entirely different. This is like either dash dash or, neither dash dash nor. Okay, either or, neither nor. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ either of us, neither of us. അതിന് എപ്പോഴും സിംഗുലർ വേർബ് ആണ്, എപ്പോഴും സിംഗുലർ വേർബ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ the second noun സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് നൗൺ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ either your breaks, that is plural അല്ലേ, or your eyesight, ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. either your breaks or കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത noun പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. then eyesight സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് is, was, has been at fault. Okay, is, was, has been at fault. Neither the teacher nor the students are, were, have been present. Neither the teacher nor the students are, were. See, here the first noun is the teacher, the second noun is the students. I think I have crossed the time. Did I? Very much. Godwin sir? Hello? Hello? Yeah, I think I crossed the time. I didn't just check it. Can you hear me? Yeah. It is almost 10 to 9. Nobody reminded me also. Because Godwin sir, what should I do? Hello, it's okay. Should I continue or you take up? I'll take up. Huh? I'll Let's just, ask. yeah. I've done some sentences. Only thing I didn't do the practice, which I can do later or share it with them. Reggie teacher? Hello. Hello, Godwin. Now the next session will be Hello. taken by Godwin sir. Hello. I invite Godwin sir to continue the session. Latif sir, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Can you change the screen? ഹലോ സാറേ, എന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ഒരു മിനിറ്റ്, മില്ലറ്റ് ഡിസേബിൾ ആയി കിടക്കാണ്. സാർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഡിസേബിൾഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുനിന്നൊന്ന് കയറി നോക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. Godwin sir, sorry to. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാറിന്റെ PPT വേറെ ആരുടെയും അടുത്തുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഷെയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ ആണ് സാർ. ഒന്ന് സാറിന്റെ ഡിവൈസിന് സാർ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യൂ. സ്ക്രീൻ കിട്ടുവാ? സാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ ഒന്നുകൂടി? സാർ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്.
സാറ് കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സാറിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കുവോ സാർ? കേൾക്കാവോ സാർ എന്നെ? കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം സാർ. സാറിന്റെ 3 ഡിവൈസ് ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സാർ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യോ? സാറിന്റെ 3 ഡിവൈസും ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗോഡ്വിൻ സാർ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിക്ചർ ഇല്ലാതെ കാണിച്ചാല് അത്ര ക്ലിയർ ആവുമില്ല. ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണോ? ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മില്ലറ്റ് ഓഡിയബിൾ ആണ്. സാറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗോഡ്വിൻ സാർ? ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നിട്ടാ. ഗോഡ്വിൻ സാറിന് അങ്ങോട്ടില്ല, വൺ വേ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജൂബി ടീച്ചറെ ഗോഡ്വിൻ സാർ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യോ? സാറിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാറ് കേൾക്കുന്നില്ല. മില്ലറ്റ് സമയം ഇപ്പോ 9 മണി ആവാനായി. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതെ. ഹലോ ഗോഡ്വിൻ സാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാറ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഡിയബിൾ അല്ല. മില്ലറ്റ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കാരണം 9 മണിയായി. നിങ്ങളൊന്ന് സാറെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് പ്രോബ്ലം. സാറെ കേൾക്കാവോ? എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ. സ്ക്രീൻ സാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് വിചാരിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ കേൾക്കാവോ? യെസ് കേൾക്കാം സാർ, കേൾക്കാം സാർ. മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണോ? And here, Godwin sir. ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ടഫായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണത്. പക്ഷേ when we think we understand the different parts of speech and the verbs, വെർബിന്റെ V1 V2 V3 ഫോം നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പഠിച്ചു. പിന്നെ കൺകോഡും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അത് എടുത്തിട്ടത്. നമ്മുടെ സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എന്തായാലും നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഏതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷീ സേസ്, ഹി സെഡ്, രാജു സെഡ് ദാറ്റ്, രാധ സെഡ് ദാറ്റ്. ആ സെഡ്, അതാണ് ആ സെഡ്, ടോൾഡ്, ആ സംഭവം ഇല്ല. ആസ്ക്ഡ്, റിക്വസ്റ്റഡ്, ഓർഡേഡ്, ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ്. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന്റെ ടെൻസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇന്നും ഇഷ്ടമാണ്, നാളെ ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീം. സോ അത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് എനി ടെൻസ് ആസ് വി വിഷ്. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഓർ ഹി സേസ് ദാറ്റ്, രണ്ടും പറയാം. ബോത്ത് ആർ വയബിൾ, ബോത്ത് ആർ ഫീസിബിൾ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഷീ സെഡ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഐസ്ക്രീം, ഷീ സെഡ് ഷീ ലൈക്ഡ് ഐസ്ക്രീം. നമ്മള് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഏത് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു? അഗൈൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് വാട്ട് ഐ എം ടെലിംഗ് യു, what I just told you, that whenever we are using indirect speech, always look for the reporting verb. Adana
പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനം. അത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും. And you can very well miss it because in +2 when you are doing the directorate of higher secondary exams, other higher secondary exams le eppoഴും reporting verb past tense il aayirikkum. Usually that is the tendency. We have not seen any other format till now, but when you go for a competitive exam like CUET, you have to be careful. Adu chelappom they can very well put a he says that. That's direct present tense ആണ്. So be very careful when you deal with the reporting verb. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും പറയാം. ഞാനത് ഇനിഷ്യൽ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. So just read what you see on the screen. I hope you are able to see. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I like ice cream. She said that she liked ice cream. I am living in London. She said she was living in London. See, the reporting verb is said that. ഇത് ഓരോ ടെൻസിലുള്ളതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. We can cruise through that. I am not giving you any rules on that. We have got like present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് because that is not usually seen in any of the tests. പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും അത് വരാറില്ല, കാണാറില്ല. നമുക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് സംഭവം കാണുക. ബട്ട് all the rest, all the other നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഈ 6 ടെൻസിന്റെ റൂള് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ എനഫ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വാച്ച്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, when you change direct speech into indirect speech, you can see that these time related adverbs, adverbs of time, adu maarum. Now ennallathu go now, adu innale parnada. Appo aa now endavum then now. So that you have to be careful because time is always in the past. As I told you, we are not dealing with the present now. We are dealing with the past tense reporting verb. Said that, told that, ordered that, requested that. അതല്ല. അതുകൊണ്ട് ടൈം റിലേറ്റഡ് ആഡ്വേർബ് പേടിക്കാനില്ല. അത്ര വലിയ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ്. ടുമോറോ, അത് ഇന്ന് നിന്നിട്ട് നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാളെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ടുമോറോ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ആവും. മാറ്റി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദീസ് verbs or adverbs are time related. അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സമയത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാളെ ഇരിക്കുന്നത്. തീയതി പറഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാളെ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ 20-ാം തീയതിയാണ്. 20-ാം തീയതിയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21-ആണ്. 25-ാം തീയതി നിന്നിട്ട് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 26-ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടൈം, ആ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വേർബ്സ് ആയതുകൊണ്ട് when you use indirect tense, I mean indirect speech പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വേർബ്സിന് അഡ്വേർബ്സിന് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും. കണ്ടോ? നൗ എന്ന് പറയുന്നത് then now, tomorrow the following day, next week will be the following week. അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇതിനോട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദിസ്, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വാച്ച്. Last year teachers did not have enough time to tell you all these things. So maybe it will be helpful if you can take a screenshot of what you're seeing on screen now. That will be helpful for you. Direct, indirect ആവുമ്പോൾ ഈ adverbs എല്ലാം മാറും. Here, there ആവും. Adverb of place on. This, that ആവും. These, those are. Now let us see how you can change each of these tenses. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സംഭവം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തു തരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജുബി ടീച്ചർ V1 എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു. പെറ്റ് നെയിം ഒക്കെ ഇട്ട് വിളിച്ചാണ് V1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെല്ലപ്പേരിട്ട് വിളിക്കാന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഐ ലിവ് സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ്. അത് അപ്പുറത്ത് എന്താവും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും. എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഫോം എടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഫോം ആക്കുക. ഐ ലിവ്, ലിവ് ലിവ്ഡ്, വാക്ക് വാക്ക്ഡ്,
looked, sleep, slept. നമുക്കറിയാലോ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഫോർത്ത് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ്, പറയാറില്ല ഫോർത്ത് ഫോം. എന്താണത്? ING, lived, living. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ജുബി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അറിയാമോ, ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് വളരെ അധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഷീ സെഡ് I live in Delhi. She said I live in Delhi. She said that she lived in Delhi. She said that she lived in Delhi. Okay, I said I live in Delhi. I said that I lived in Delhi. You said I live in Delhi. You said that you lived in Delhi. See, വേറെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ആ സെഡിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ആ യു ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് യു സെഡ് I live in Delhi. നമ്മൾ പറയാണ്, മേ ബി യു ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ. യു ക്യാൻ സേ he said, പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ? ലിവ് ലിവ്ഡ് ആകും. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്തത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ആം ലിവിങ് എന്താവും? വാസ് ലിവിങ് ആവും, അല്ലെ? നോക്കി, I said I am living in Delhi. I was living. They ആണെങ്കിലോ were living ആയിരിക്കും. They said they are living. We are living in Delhi. They said inverted comma we are living in Delhi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? They said that they were living in Delhi. സിമ്പിൾ ആണ്. കണ്ടോ, ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർബ് പ്ലസ് ING, ഈസ്, ആർ അല്ലെങ്കിൽ വേർബ്, ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് V1 ING കൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വേർബ് പ്ലസ് ING നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, എന്താ ഫോർത്ത് ഫോം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ പറയാം. V4 ആരും പറയാറില്ല, പക്ഷെ V4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്. 4 ഫോംസ് ആണ് വേർബിന് ശരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ വെറുതെ ING കൂട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈസ് വാക്കിംഗ്, ഈസ് ലുക്കിംഗ്, ഈസ് സ്ലീപ്പിംഗ്, ഈസ് ഈറ്റിംഗ്. ആ സാധനം നേരെ എടുത്ത് എന്താകും? ഈസ് ആണെങ്കിൽ വാസ് ആകും, ആറാണെങ്കിൽ വേറാകും, ആം ആണെങ്കിൽ വാസ് ആകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. സിമ്പിൾ ഇനഫ്. നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ബൈ നൗ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ്. ഇത് ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 4 ഫോംസ്, ഒരു പ്രസന്റിലെ 4 ഫോംസിൽ ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ടിപ്പ് സംഭവിച്ചു തീർന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ്. ഈ ജസ്റ്റ് ഗോൺ ഔട്ട്, ഹാസ് ഹാവ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത്. അത് നേരെ എടുത്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെയാവും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. ഈ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനെ ആണ് പറയുക. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകട്ടെ പാസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റിനെ കാണിക്കാനാണ് പറയുക. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും പറയാം. ഈ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ I have lived in Delhi, ഞാൻ ഡൽഹി താമസിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡൽഹി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡൽഹി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ I live in Delhi എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? I have lived in Delhi, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. Could be very close or it could be referring to the distant past. Okay, present perfect സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. നോക്കി, അത് നേരെ ആ ഹാവിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ആക്കണം. വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ സെന്റൻസുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ എടുത്തിട്ട്. ഷീ സെഡ് I have lived in Delhi. അതപ്പുറത്ത് നോക്കി, ആ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ് എടുത്തു, ഷീ സെഡ്, അവിടെ ഒരു ദാറ്റ് വന്നു. ആ ഐക്ക് പകരം എന്ത് തന്നെ വന്നു? ഷീ തന്നെ വന്നു. കാരണം ഷീ ആണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ have and I had lived in Delhi. വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഹീ സെഡ് ആണെങ്കിലോ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഐ എന്താവും? ഹീ ആവും. ആ സബ്ജക്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മളൊന്ന് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് ഈസി ഇനഫ്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇനഫ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് പാസ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഈ 3 ഫോമാണ്. ഈ 6 ഫോമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, I lived in Delhi. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ ലിവ് ഇൻ ഡൽഹി, ഐ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി ആണ്.
ഇനി ഐ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി വന്നാൽ എന്ത് പറയും? പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നാൽ എന്താക്കണം? ഹാഡ് വെച്ചാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. ഐ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി, ഷീ ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി. അവിടെയും എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കിയേ. ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ കിടക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ്. കണ്ടോ? ഐ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി, ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യു ഷുഡ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദിസ് ഡൗൺ. ഇത് എഴുതുക, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക. ഇത് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്തായിരിക്കും? ജുബി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, V2. ഓക്കെ, ഞങ്ങളത് ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് വി വാണ്ടഡ് യു ടു റിമെമ്പർ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. ഇപ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് നേരെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും? പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവും. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എപ്പോഴും ഹാഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഹാഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, അതും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു? പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് എന്താവും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതാണ്? പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താവും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി കണ്ട, ലിവ്ഡ് എന്തായി? ഹാഡ് ലിവ്ഡ് എന്നായി. അടുത്തത് ഓഫ് കോഴ്സ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇതെന്താവും? ഈസ് ലിവിങ്, വാസ് ലിവിങ് ആവും. അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്കറിയാം. വേർ ലിവിങ്, ഈ വാസ് ലിവിങ്ങിന്റെ കൺവേർഷൻ എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് എന്താവും? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എന്താവും? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിയാണ്, ഹാഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാഡ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ 6 നിങ്ങൾ മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഇട്ടത്. വലിയ കൺഫ്യൂസിങ് അല്ല. നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ സാധനം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു 2-3 വേർബ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ, ഇഫ് യു കോപ്പി ഡൗൺ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ വെരി വെൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ ഒരു പണിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഇതിന്റെ ഒരു 2 സെന്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാം. ഒരു സെന്റൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് എഴുതാം. ഐ ലിവ് ഇൻ ഡൽഹി, ഷീ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി. അടുത്തത് ഐ ആം ലിവിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി, ഷീ വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി. ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി, ഹാഡ് ലിവ്ഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തായി? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. So these are the 3 forms of the present which we are dealing with for indirect speech. Now we go on to the past. Idilayum you can just copy down one sentence. Endana? She said I lived in Delhi. She said that she lived in Delhi. So I hope you understand. This is not very confusing. If you are careful, maybe you can deal with it. Okay. Since we are pressed for time, I'm speeding it up a bit. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്തായി? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹാഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് V3. ഇനി മൊഡാൽസ്, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനകത്ത് മൊഡാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മള് 10 മൊഡാൽസ് ആണുള്ളത്. ഇതില് ഓട്ടു മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വില്ല് വുഡ് ആവും, ക്യാൻ കുഡ് ആവും, ഷാല് ഷുഡ് ആവും, മേ മൈറ്റ് ആവും, മസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. മൈറ്റും മസ്റ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. വില്ല് വുഡ് ആവും, ക്യാൻ കുഡ് ആവും, ഷാല് ഷുഡ് ആവും, മേ മൈറ്റ് ആവും, മസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ഈ വില്ല് വുഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ് തന്നെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതുപോലെ നിൽക്കും. ക്യാൻ കുഡ് ആവും, കുഡ് തന്നെ വന്നാല് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ഷാല് ഷുഡ് ആവും, ഷുഡ് വന്നാല് ഷുഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തേക്കണം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. I hope you took a screenshot. ഇനി ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഇത്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സെന്റൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടെ. വേർ ഡു യു ലിവ്, ഡുയും ലിവും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കി, ലിവ്ഡ് ആക്കി. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, വേർ ഇസ് ജൂലി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഐസ് എടുത്തു, അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതിന്റെ സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ. വേർ ഡു യു ലിവ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മള് ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വേർ ഐ ലിവ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ലിവ്ഡ്, ഹി ലിവ്ഡ്. നമുക്ക് ഏതും കൊടുക്കാം. എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐ ലിവ്ഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വേർ ഇസ് ജൂലി, ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വേർ ജൂലി വാസ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസിൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഈസ്, വാസ്, ഡസ്, ഡിഡ്, ഡു ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങൾ ആദ്യം വന്നാൽ അത് ചോദ്യവും, രണ്ടാമത് വന്നാൽ അത് സെന്റൻസ് ആകും കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ. വേർ ഇസ് ജൂലി, വേർ ജൂലി വാസ് സെന്റൻസ് ആണ്. വേർ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും വേർ ജൂലി വാസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ സെന്റൻസ്. It's just a statement. Just a statement. It's not a question. It's not an interrogative sentence. Where is വന്നാലും മാത്രമേ, where കഴിഞ്ഞ്, where questioning verb കഴിഞ്ഞിട്ട് auxiliary വന്നാലും മാത്രമേ അത് question ആവുള്ളൂ. Otherwise it's just a statement. See, she asked me where Julie was. അത് കഴിഞ്ഞ് question mark ഇല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. അടുത്ത സംഭവം നോക്കി, ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേർ ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്ലീസ്, അവിടെ പ്ലീസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന പകരം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്ത് കൊടുക്കാം? ഷീ റിക്വസ്റ്റഡ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ, ഷീ ബെഗ്ഡ് മീ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലീസിന്റെ ഇത് വരിക. ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ള ഡീലിൽ മാത്രം. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്, നിങ്ങളൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ. ജസ്റ്റ് കവേർഡ് ഇറ്റ് ഓഫ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ആൻസേഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണോ നോക്കി. ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വേർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ആസ്ക്ഡ് മീ നേരത്തെ സെഡ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റനിങ് വേർബ് മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെഡ്, സോറി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സേസ് ആയിരുന്നു, സെഡ് ആയിരുന്നു. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടോൾഡ് പറയാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ടോൾഡ് മീ, മൈ ടീച്ചർ ടോൾഡ് മീ ടു ഗോ ഹോം, റിക്വസ്റ്റഡ് മീ ടു ഗോ, ഓർഡേർഡ് മീ ടു ഗോ. വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്, ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വാട്ട് I was doing. See again the inversion. കണ്ടോ, സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിലറി വന്നു. What was I doing? Question ആണ്. What I was doing? Statement ആണ്. I hope you are clear about this. Most children commit mistake there. Auxiliary എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇടും. Was I right? Was I right? Question ആണ്. I was right. Statement ആണ്. See, auxiliary ആദ്യം വന്നാൽ it's a question. You don't even need a questioning verb. Where are you present? Question on. Where are you present? Question on. You were present. Statement on. So don't commit that mistake. Always when you report, make sure that reporter indirect speech ആണ്. Interrogative sentence ഒരിക്കലും interrogation ആയിട്ട് reported speechൽ വരില്ല, മറിച്ച് statement ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അതായത് ചോദ്യമായിട്ടല്ല വരിക, വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിലറി രണ്ടാമത് വരണം. സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിലറി വരണം. സബ്ജക്റ്റിന്റെ മുമ്പ് ഓക്സിലറി വന്നാല് വാസ്, ഈസ്, വേർ, ഷാലൊക്കെ പോലെയുള്ള സാധനം ഐയുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. Who was that fantastic man? She asked me who that fantastic man had been. കേട്ടോ, who that fantastic man was എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ, അത് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഒരു ബാക്കി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഹാഡ് ബീൻ. ഓക്കെ, വാസ് തന്നെ ഇട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ, അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഹൂ ദാറ്റ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് മാൻ വാസ്. കണ്ട, അപ്പൊ ഓക്സിലറി രണ്ടാമത് വന്നു. സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാമിനും പോലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താ,
ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. യെസ് നോ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് എപ്പോഴും ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ. ഇവിടെ ഇഫ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ദ നെക്സ്റ്റില് just check the question and find the answer whether it's a yes or a no. Okay, will you do this? Kanda, indirect. She asked me if I would do that. Kanda, if or whether. Will you help me? She asked me whether I would help her. Kanda, I hope you understand. ഇത് ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു മച്ച്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ, ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ അല്ലെ, വിൽ യു ഡു ദിസിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ, അത് എല്ലാത്തിനും വരണമല്ലോ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട്. ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ, എന്നിട്ടോ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം? ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വാസ്. ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സിംഗർ? ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ ഹൂ ദ ബെസ്റ്റ് സിംഗർ വാസ്. ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഓക്സിലറിയുടെ ഇൻവേർഷൻ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ സഹായക ക്രിയ എന്താണ് ഇവിടെ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, അതിൽ ആ ഈസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഈസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ, ഈ ഈസ് കഴിഞ്ഞ് വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വരും. ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സിംഗർ, ഹൂ ദ ബെസ്റ്റ് സിംഗർ വാസ്. കണ്ടോ? വെൻ ആർ യു ഗോയിങ് ഓൺ ഹോളിഡേ, ഈ ആർ അവസാനം വരും. ഷി വാണ്ടഡ് ടു നോ വെൻ ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹോളിഡേ. ആർ എന്നുള്ളത് എന്ത് പറ്റി? ബിക്കോസ് ഐ ആയതുകൊണ്ട്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ടുഡേ? ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ clear. You can take a screenshot. I was planning on making you write, but we don't have the time. Ivade go to bed. He told the child to go to bed. പക്ഷേ I would prefer, ഞാൻ ഇത് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കിടന്നേച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് കാണിച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ പലരും എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. But I think you should write he ordered the child to go to bed. It will be better. If you're faced with such sentences for conversion, maybe they'll give you the choice ordered. അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഓർഡേർഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. You don't have to worry. So I'm trying to wind up. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണിത്. ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഇത് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can please raise your hands and maybe you will be unmuted. I don't know whether you can be unmuted. I am not sure. But if you are unmuted, I can very well answer. Maybe you can type it also. Maybe the chat will come up. നിങ്ങളുടെ question number അടിച്ചാൽ മതി. We can explain. You want clarification on any of the reported speech questions? Okay, it's 9:24. I think I'll put this in the group. ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇത്, നിങ്ങൾ കാണുക. So that is all. Thank you so much. It was nice having a discussion with you. Maybe not a discussion, it was a class rather, because you could not talk. നല്ലതായിരുന്നു. അല്പം നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ കൺഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലത്തീഫ് സാറേ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും ടൈം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ടീം എറണാകുളം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത CGAC എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാറേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ?